Hello dears, welcome back to your channel, AZ Education Online Academy. This is Masmali Ahmadi. This is another lesson from the series of Four Corners second book. New lesson part C, Unit 2, Lesson 3. خب محصلین عزیز و دوستان نهایت عزیز، خوش آمدید میگم به برنامه بعدی ما یونیت دوم درس C. What do they look like? آنها چگونه معلوم میشوند؟ Vocabulary, appearance. Appearance ظواهر یا ظاهر. Complete the descriptions with the correct word. توضیحات پایین را با کلمات درست تکمیل بسازین. Then listen and check your answers. بعد گوش بگیرین و جوابایتان را بررسی کنین. Bald, کل، تاس، بیمو. Middle age, میان سن. Mustache, mustache brood. Red, سرخ. Short, کوتاه. Tall, دراز. Okay, short کوتاه. Tall, قد بلند یا دراز. So now let's listen for the audio and let's see. Okay, listen. Lesson C. What do they look like? Page 20. Exercise 1. Vocabulary. Appearance. 1. They're young. Rob is short and overweight, and May is tall and thin. Rob has straight brown hair. May has blonde hair. It's short and wavy. 2. They're middle-aged. Lou and Jill have curly red hair. Jill has shoulder-length hair. Lou has little round glasses. 3. They're elderly. They're medium height. Tony is bald and has a short white beard and a mustache. Angela has long gray hair. Okay. So, let's see the translation and complete. They're young. آنها جوان هستند. Rob is short and overweight. Rob قد کوتاه است و اضافه وزن. Overweight. And Maury is tall and thin. Maury قد بلند و لاغر است. Rob has straight brown hair. Rob موهای صاف قهوه‌ای دارد. Maury has blonde hair. Maury موهای blonde یا بگیم رنگ طلایی دارد. It's short and wavy. کوتاه و موجی هست. They are middle age. آنها میان سن هستند. Lou and Jill have a curly red hair. Lou و جلی موهای چنگی یا بگیم فرفری سرخ دارند. Jill has shoulder length hair. Jill موهای کوتاه تا سرشانیشان آمده دارند. Lou has little round glasses. و لو عینک های گرد خرد دارد. They're elderly. آنها مسن یا کلانسن هستند. They're medium height. آنها متوسط یا قد میانه دارند. Tony is and has a short white beard and a خب در اینجا میشه Tony is bald یعنی کل هست and has a short white beard و موهای و ریش کوتاه داره and a mustache و برود. Angela has long gray hair. Angela موهای خاکستری دراز داره. So in here we have a lot of new words and phrases. در این بخش کلمات و عبارتهای زیادی داریم. پس practice کنیم. Let's go with this one. Describe people in your family using words in part A. از کلماتی که در پارت A خواندیم شما استفاده میکنید. میتونید افرادی که در فامیلتون هست توصیف بکنید. مثلا My brother is young. برادرم جوان است. He is 10. او 10 ساله است. My father has a mustache. پدرم یعنی ریش داره. And و به این شکل دیگه اعضای فامیلتون را میتونین توصیف کنید. Let's go with the conversation. That's not my husband. او شوهرم نیست. Listen and practice. گوش بگیرین و تمرین کنین. Page 20. Exercise 2. Conversation. That's not my husband. Part A.
Good evening. Can I help you? Yes, thank you. Is Ken Gray here? He's my husband. Mr. Gray? I don't know. What does he look like? He's tall, thin, and has black hair. And he has glasses. Does he have a mustache? Yes, he does. I think he's over there. No, that's not my husband. My husband has short hair. Okay. So, good evening. شام بخیر. Can I help you? میتونم شما رو کمک کنم؟ Yes, thank you. بله تشکر. Is Ken Gray here? آیا Ken Gray اینجاست؟ He is my husband. او شوهرم است. Mr. Gray? آقای گری رو میگی؟ I don't know. نمیشناسمش یا نمیفهمم. What does he look like? او چه قسم معلوم میشه؟ He is tall, thin and has black hair. او قد بلند و لاغر است و همچنین موهای سیاه داره. And he has glasses و عینک هم میپوشه. Does he have mustache? آیا او برود داره؟ Yes, he does. بله او داره. I think he's over there. فکر میکنم در اونجا است. No, that's not my husband. نخیر او شوهرم نیست. My husband has short hair. شوهر موی کوتاه داره. So, you can what? Practice, okay? Listen to the rest of the conversation. Who is Mr. Gray with? حالا میگه به ادامهش گوش بگیرین که آقای گری با کی هست. Okay? So, let's listen. Part B. Hi, honey. Sorry I'm late. Hi, dear. That's okay. By the way, this is my new boss, Mr. Tanaka. Your boss? Oh, hello. I'm Nancy Gray. It's nice to meet you. Nice to meet you too, Mrs. Gray. Oh, please, call me Nancy. Okay. So, who is Mr. Gray with? آقای گری با کی بود? He was with his husband. With his boss. او با رئیس خود بود. So, now let's go with grammar section. What? ساختاری که قبلا خوانده بودیم. فقط یک جا look like اضافه شده. What is he, she. یعنی what با to be verb استفاده میشه همراه با subject. Order of an adjective. چگونه ما صفات را تنظیم بکنیم یا نظم بدیم؟ کدام اول استفاده کنیم؟ کدام دوم استفاده کنیم؟ Okay? So let's see. What do you look like? خب در اینجا ساختاری do آمده. What do you look like? شما چگونه معلوم میشین؟ I'm short and overweight. من کوتاه و اضافه وزن هستم. یعنی چاق هستم. I have glasses. من عینک میپوشم. What does he look like? او چه قسم معلوم میشه؟ He's tall and thin. او قد بلند و لاغر است. He has a mustache. او برود داره. What do they look like? آنها چگونه معلوم میشن؟ They are middle age. آنها میان سن هستن. They have curly red hair. آنها موی سرخ فرفری داره. So, the order of adjective is usually size, age, shape and color. خب وقتی که ما چند دانه صفت را پشت سر هم استفاده میکنیم بهتر است که اینی ساختار را مد نظر داشته باشین. کدام ساختار را؟ اینی ساختار را که اول سایز را مد نظر بگیرین، بعد age، shape یعنی شکل و بعد از او در آخرم چی؟ color. مثلا she has long gray hair. درست است؟ long چیه؟ سایز است. این سایز اول آمده. gray چیه است؟ خب gray color دیگه. خب پس age و shape کجا شد؟ میگم دو وقتی که نبود دیگه نیاز نیست که حتما استفاده کنی. درسته؟ پس سایز جمع color شد. She has new green glasses. خب new چی است؟ new age است دیگه. age نیست؟ ages. خب green هم color. He has little round glasses. خب little میشه size. round هم میشه shape. شکل. They have curly red hair. خب curly میشه چی؟ shape. شکل است دیگه. red هم color. So that's very good. Now let's make some sentences in here. بیاین که حالا جمله بسازیم. Look at the picture. با تصاویر ببینین. Complete the sentences with two adjectives. با دو تا صفت خانه خالی ها جملات را تکمیل بسازیم. Then compare with a partner. بعد جملاتون رو با پروفایلایتون تکمیل بسازیم. Okay. He is a man. پس اینجا میتونید از این دو تا صفت استفاده کنیم. مثلا چی میگم؟ He is a big and young man. ببین he is
a big young man. big size است نی young جوان age است پس اول big آوردم بعد از young. he has مثلا شما میتونید چی بگوین short درست است ساختار یادتان نره که از اینجا میتونید که یک چیز استفاده کنین short چی بود size پس میتونیم اول short استفاده کنیم میگیم short and مثلا green hair موهای کوتاهی سبز داره. he has a for example long درست است long green beard ریشه سبز دراز داره. he has مثلا round درست است میتونیم در اینجا یک سایز هم استفاده کنیم مثلا چی بگیم round به شکل میگیم he has a little round glasses یا big round glasses پس به شکل شما جملاتتان رو تکمیل میسازید. so put the words in order کلمات را به نظم مرتب بنویسین یا ترتیب بدین then ask and answer the questions answer with your own information سوال رو جواب بکنین و میتونین با جوابای خودتان با معلومات شخصیتان جواب بدین. so question number 1 let me to write in here به اینکه از اینجا شروع کنیم. so number 1 اول کلمه what را میاریم what do چون سوالی است subject ما چیست you look درست است look like شما چگونه معلوم میشه شماره دوم what خب کلمه what داریم میگم what دوباره چی داریم does چون مفرده what does your درست است your best friend your best friend look like بهترین دوست چگونه معلوم میشه. number 3 شماره سوم باز کلمه what داریم what خب does داریم what does your favorite singer look like یعنی آوازخوان دلخواه تو چگونه معلوم میشه. پس به شکل شما میتونید که جملاتتان را ترتیب بکنید. so let's go with speaking. خب حالا اینجا بخشی سوالا رو پرسان کردین ساختین حال جواب بدین. مثلا what do you look like شما چگونه معلوم میشین شما میتونید از صفات قبلا استفاده کنید. شما مثلا میگین I'm tall and thin من قد بلند و لاغر هستم. what does your best friend look like he is short and overweight او قد کوتاه و اضافه وزن است. what does your favorite singer look like I don't have any favorite singer مثلا جوابی کلا متفاوت دادم من کدام آوازخوانی مورد علاقه ندارم. so in a speaking section describe a person in one of the picture below یکی از اشخاص یعنی یک شخص در این تصاویر توصیف کنید توصیف but don't say his or her name اما نامش نگویین. your partner guesses the person و پروفایلتون باید حدس بزنه که شما کی را توصیف میکنین. اوکی مثلا let's see this person is tall and has short black hair ای شخص قد بلند است و موهای کوتاه سیاه داره. I think he is Adam من فکر میکنم آدم است درست است چون قد بلند است و موهایشون سیاه است. so you can talk about others مثلا به این شکل من میتونم بگم که this person is tall and has a white dress ای شخص قد بلند است و پیراهن سفید پوشیده and has short wavy hair و موهای کوتاه چنگ چنگی یا تونی داره. پس چی میگم this one okay bit you can complete this practice دانه دانه هر کدامشه کار کنه. so it was our end of lesson so I hope that you learned something and also don't forget to like share and subscribe your channels and also leave your nice comments. Good time, good luck.